Всем привет, с вами Yato, и мы начинаем прохождение Red Dead Redemption. Собственно, несколько запоздало, несколько даже неожиданно для меня конкретно. Вообще не знал, когда начну ее стримить, так как Ассасин еще не закончен, а начинать что-то новое довольно проблематично уже. Ну что поделать, по крайней мере передохну. Довольно проблематично тут начать новую игру, конечно. Особенно если порядочно посидел в старой. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... Вообще данный момент несколько напоминает погоду за окном. Хотя, конечно, за окном все не так плохо. Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. Зимняя одежда здесь выглядит, конечно, так себе. Хотя, возможно, я придираюсь. Но хотелось бы чего-нибудь получше. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we're gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody. Сколько я не смотрю на главного героя, не могу понять, красивый он, нет. Nobody following us
through a Вроде storm как like this. чего-то ему не достает. By the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. Но вообще Дач здесь создает впечатление вполне себе приличного человека. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. All right, let's head out. Ain't sure what we're Вообще в gonna этой find игре не out here, хватает Dutch. функции идти We вслед. have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. Как бы поравняться-то можно, Damn weather. а вот Been 2 вслед... days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Careful over this bridge here. Что это было? А, это конь это же. Alongside me. Can't see you back there. Can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. So, do you think it was a trap in Blackwater? That many men? Oh, they knew we were coming. There was money on that boat, all right. Lots of it. I stashed what we took with all our money in town right before we fled. Hey, I think I see something up the path. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah, And Mac, Sean, we don't know. quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Coming through. No.
Вообще в этих походных диалогах есть нечто не совсем удобное. По крайней мере, мне так кажется. So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders, you know me. Right. How much further? Not far. What does that mean? Not far. Thanks. Oh, goddamn, this snow gets right to the bone. Че, серьезно, уже как-то далеко ускакали. Хотя вроде как уже и приехали. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Easy. Okay, let's head down there. Yeah. Главное еще внезапно со склона не загреметь. Это со мной случается. Точнее, не со мной, а с конем. Let's hitch up here. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Sounds like quite the party. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Все же снег здесь довольно классно выглядит. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks Arthur, dying on the trail. Arthur, we got a problem. Oh, look, there's a corpse right here. Ну что, хочешь сказать, что они не замечают, как он там все разглядывает? In the wagon. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. I think you should go now, buddy. Значит, надо было попасть им в шляпу. Вообще, как по мне, игра тот симулятор потери шляпы. Потому что он все время куда-то пропадает. И, конечно, момент, когда сбивает пули, довольно-таки шикарный. Блин, ушел. Ну и черт с ним.
didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here. Why? I don't know. Maybe same reason as us. Micah, По крайней мере, на этот раз я не пытался застрелить Датча. Arthur, let's go search the Но это cabin. уже прогресс. Надо бы хотя бы патроны пособирать. Где тут тела? Значит, с них ничего и не сыпется. Ну тогда и чё с ним? Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine. Ладно, случайно теперь не сожрать печеньки. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Вроде до кучи всего взять-то и нечего. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. Хотя, может, мне игра сама мешает. На что поделать, раз пристал. Все довольно-таки расточительно жрать печеньки самому. Что здесь, блин, было? Place is dry, warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Keep searching while I pack these on the horses. Grab anything you think we Это can он чего use, потащил-то? then meet me out here. Так, ну вроде бы все. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Че это за чудо-бочка валяется? Нет, температуру пока что не показывает. Вообще довольно странно, то что показывает, не показывает. Не совсем удобно. What's going on? This guy just jumped me. Uh-oh, did he now? Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here?
We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Нормально его вырубить, чем-то не дают. Ну, дышать его в любом случае не хочу. Морду набили, да и хрен с ним. Это видишь, Яко. You're all right, boy. По крайней мере, эта лошадь выводится нормально. Yeah, figured he won't get far in this anyway. That looks like a decent horse. You should keep him. Tie him up over there, Arthur. Ну, конечно, дадут они мне привязать. Oh, look what I found in the cellar. Wild thing, ain't ya? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, are you... Oh, you fool! Michael! Вот нафига они стол перевернули? Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? Вообще довольно-таки оригинальный подход. Прийти помочь и сжечь дом нафиг. Радость этот процесс прям зашкаливает. Come with us. Arthur. Yes, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, Вообще, сколько бы я ни разглядывал эту Сэдди, я не могу понять, сколько ей лет. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Да не думаю, что это важно в данной ситуации. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. Между тем мы вообще дом спалили. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What?
How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Задал вот это автосохранение, которое все время вылазит. Особенно когда она начинает вылазить в самом начале запуска игры. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Уж патронов дали. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we С моей любовью поить куда попало, их надолго не хватит. Not like that. Wouldn't be the first time. Smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Ha! Честник тут довольно-таки ярковатый. Не очень приятно. Надеюсь, никто от этого без глаз не останется. Вообще ни черта не видно, блин. No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Тот факт, что смена ракурса камеры на тачпаде не совсем, блин, удачно. Все время порываюсь открыть им карту. Конечно, запихивать карту в меню крайне идиотская идея. Ну что, на крестовину куда-нибудь поставить, еще что-нибудь. Чтобы это хотя бы смотрелось как-то более живенько. Мол, достал карту, посмотрел.
Не забудь зайти в меню, открой карту, посмотри на туман, порадуйся жизни. Это для меня каждая вторая попытка зайти в карту заканчивается тем, что я открываю. Фу, блин, открываю. Меняю ракурс камеры. Раза 3 не меньше. Вообще, как ни посмотри, здесь, по-моему, удобнее на лошади скакать, именно когда играешь от первого лица. Персонаж дико загораживает вместе с конем весь обзор. Куда пошел? Правда, что от первого лица у меня здесь голова кружиться начинает. Не очень удобно для меня. И, конечно, в тех же играх без этого не обойтись. До этого нам далеко. Ну да, я оружие забыл. Вообще довольно странно, то, что нельзя завалить животину с пистолета. Дробовик, он, конечно, эффективнее, но из пистолета, блин, больно. Особенно если попасть куда надо. You sure about this? It's coming from this way. Okay. Careful here. Вообще непонятно, как это вот Джона занесло в ту задницу. И, возможно, это мы так непонятно как идем. Stay low under here. Okay from here. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up this way. Gap here. That sounds closer now. Come on. We're coming, John! Damn, it's cold. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Не знаю, почему мне кажется, что в этой расселине должно быть куда холоднее. Хотя, возможно, сюда чудесным образом ветер и не попадает. John, you there? I'm here! Out on the ledge! That's John! We're coming! Down here! He's down here! Hey! All right! Hot down, Marston! Он спрашивает, что он сюда залез. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan.
you don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Я бы на это не надеялся. Look up there. Тем более, что это куда надо вышло на нас. I'll distract him while you get to the horses. Go. Draw them off. All right, John, come on. Let's get you on that horse. We're getting you out of here. Here! Draw them off us, Arthur. Блин, так что он сразу дважды стреляет? Что, стрельба тут из некоторых видов оружия просто невозможная. Ну все, приплыли, блин. И от этого отделаться еще нельзя, блин. Вот бесит то, что дробовик и винтовка при нажатии выстреливают ровно 2 раза. Уж не знаю, что они с ними сделали. Но это дико бесит. For the horses, I'll keep John's friends off until you're clear. All right, John, come on. Ладно, дубль 2. Вообще не люблю здесь со всякими хищниками воевать. Только видите, нормально прошло. Good work, Arthur. Okay, let's get going before any more of these bastards show up. На эти дуплеты дико бесит. Come on then, let's get back to the others. Huh? I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella, got bit by a dog, died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. Я, конечно, наврал, что это только с дробовиками и карабинами. Это у меня почему-то вообще трижды стрелять умудряется. Как они так это все сделали. Где это собачка? Непонятно вообще, как на эту кнопку ужать, чтобы стрелять нормально. Не как получится. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So,
freezing, bleeding, starving. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Все, что, кровь льется. Если вот такую дорожку оставить. Need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his Капец. leg. Come on, let's get you warm. Удивительно даже, как у нас по ней не нашли. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank You you. got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? We get strong, we get warm, Так, and we wait. When the storm breaks, we move. But we're safe here. неожиданно тут что-то есть. Enough. I guess. You sound doubtful. Not doubtful, just worried. We have been shot at before, Hosea. I don't feel that this is honestly anything new. I hope not. We had a bit of bad luck, but then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Blackwater, and we get our money, or we get some more money, and we keep heading west. Так хочется заорать мои глаза. Так, что у нас тут имеется? Вообще, как бы больно от этой книги не было, выглядит все довольно шикарно. Лишь бы со суки на голову не отпало. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government Вообще местами кажется, что все друг друга down, недолюбливают. sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here.
Вообще здешнюю охоту как-то я не очень полюбил. Особенно учитывая, как тут приходится аккуратничать. Все только ради шкурки. I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way. Find some higher ground. Скорее бы выбраться уже из этих снегов. Как бы мне тут не нравилось, захотелось бы уже что-то сменить. Вот что-то я подразумеваю одежду. И возможность хоть более-менее свободно перемещаться. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Не люблю я вот эти вот кинематографические моменты. Так как едешь все куда-то, едешь. И временами в это куда-то приходится приехать, а потом это начинается. В итоге, когда оно все закончится, непонятно, где ты находишься. Вроде ехал полчаса, а оказался там же, где и был. Либо ничего не ехал, а оказался на другом конце карты. И не понимаешь, что вообще происходит. И опять же, это, скорее всего, мои придирки. Чего это все так посинело? That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Так, стоп. There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? Все время забываю брать оружие. Keep down. Move quietly and slowly. You see the tracks? Так, что ты от меня хочешь? Maybe not. Focus. Вообще вот это вот название «Орлиный глаз». Такое ощущение, что немного сперли у ассасина. Ну как немного, полностью. Эффект-то примерно тот же. Вообще, сколько я за эти выходные
наиграл. Как-то не заметил необходимости в том, чтобы пользоваться неопределенных миссий. Эти вот всякими чудо-глазами, орлиными, мертвыми и так далее. Я бы сказал, это больше неудобства приносит. Что никогда не понимаешь, как оно работает. Ты никогда в это еще и вникать не хочешь. Так, где там еще? Я не должен быть. Или я разогнался. Да нет, не особо. Ты что за мной ходишь? У меня много вопросов, куда ему попал. Что ж, стрелял я в голову. Что действительно в этой игре поражает, так это то, сколько здесь всякой животины. Даже интересно, реально ли это все собрать о них данные? На ту же белку или лягушку охотиться явно не будешь. Да и на скунса не хотелось бы. Ты их довольно-таки часто топчешь. Какая-то ленивая лошадь. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. Yeah, it's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Вообще в будущем я, скорее всего, буду охотиться с коня, чем вот так вот по кустам. И, конечно, над добычей шкур придется попотеть. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. That girl from the ranch now, too. But not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would, too. She lost her husband, her Да и home, вообще everything she had. в любой So what do we do with her? сфере игры неплохо было приучиться стрелять именно в голову или шею, а не в легкие или сердце. Как я это обычно делал. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months.
I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. He must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Вообще довольно-таки странный момент вот здесь сейчас. Мы с вами давай не будем искушать судьбу, поехали тупо за медведем. Хоть не вплотную, но все равно близко. Я крайне сомневаюсь, что ничего не заметил. Куда ты лезешь, конь? Че тут временами странности начинают твориться с лошадью? Ну, по крайней мере, лишь бы она не пыталась перепрыгнуть камушки размером с ноготь на склоне скалы. Остальное не страшно. You want me to move on? No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Тут далековато мы уже скачем. He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Мне кажется, я ее слегка припорошила. I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well. Just drop it down in here. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I
Feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me Что мне really. действительно не нравится, так это то, что временами субтитры мигают так, что их читать не успеваешь начать. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one that you dumped on the floor there. Снятие шкуры тут то еще зрелище. Слишком уж быстро он ее сдирает. Выглядит несколько нелепо. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of Там крайне неприятный момент. То, что после разделки туши валяются просто на земле. Мне казалось, эта туша была в собственной шерсти только что. Куда бы оно делось? Даже не в шерсти, а в шкуре. Любовь назвать. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party? Probably. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! Интересно, Мика тут хоть кого-то не раздражает? Хотя поиграть за него было бы довольно интересно. Но взглядом куда ярче Артура. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this store of their planet. Ну, по крайней мере, мы еще на шаг приблизились к тому, чтобы выбраться из этой вечной мерзлоты. Я уже в который раз забыл посмотреть на погоду. Сейчас мне, конечно же, не покажут. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way.
You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive. Вообще эти скачки несколько усыпляют. What he did to Hannibal. По крайней мере, до тех пор, пока на что-нибудь не наткнешься. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Oh. Hold up here. Oh. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. И что ты там ищешь? There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Здесь только что не хватает отметки врагов, блин. Было бы крайне удобно. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get him? No. Colm can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Don't forget to grab that rifle from your horse. You two get up there and keep us covered. Sure thing. Я вот даже не знаю, насколько мне помогает его напоминание. Good. Come on, let's go. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we Вообще, как-то can't не afford. вижу здесь смысла от револьверов всех. Sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now. Так как смысл в них только разве что на ближней стычке. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on.
Между тем я тут подумал, довольно-таки странный подход в такую погоду ходить в шляпе. Что-то какое-то количество превосходных шапок, которые я бы в жизни не надел. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Follow me. Let's head for that building in front. Главное еще на этот раз не забыть, как тут приседать. Я, пожалуй, уже и не забуду. Нафига мне твой револьвер? So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Да не хочу идти вперед. Хотя бы в этот раз. Так я сам представляю, что тут вообще делать. Когда вперед идет. Кстати, даже совсем забыл про то, что хотел отсюда товарищи. Так, куда ты целишься? Это довольно забавная вещь. Когда перестрелка происходит в группе, это почти не стреляют. Хотя бы на этот раз первое убийство с анимацией произошло без конфузов. Так, что у нас тут есть? О, шляпа уже улетела. Куда от меня стреляли? Куда мне еще продолжает стрелять? Так, где-то он сегодня сидит. Какая разница, где он сидит, если у меня кончились патроны. Да откуда ж вы лезете-то, а? Ну, тем я уже при смерти. Когда успел. Он не попадает, и вдруг начинается. Какая собака стреляет. Теперь может быть чуть-чуть поаккуратнее. Как-то я немного перестарался с всеми этими геройствами. Так, надо пробежаться немного по трупам.
Все как-то грабить их я смысла не нахожу. А вот собрать с них патроны. Весьма полезное занятие для начала. Так, это что за чудо-шляпа, которую я подобрать не могу? Так, внимание. Я бы на его месте не смог вот так вот спокойно бежать с простреленным боком. Так, где у нас кто? Главная проблема — это видимость. По крайней мере, на данный момент. Так, кто внутри остался? Да нафиг мне твой меткий глаз. Как-то обходился без него 150 лет, сейчас обойдусь. А вот без патронов я не обойдусь. И хотелось бы таки урвать шляпу, а то уши мерзнут. Я не могу сейчас чужую подобрать. Надо бы с них хоть что-то выудить. В будущем такой прекрасной возможности воровать у нас уже не будет. Так как надо будет быстро сматываться. Глядя на вот эти вот следы в снегу, не пойми, чем они тут занимались. Ну, по крайней мере, до кучи патронов нагреб. Глядя на то, как тут разложены трупы, начинаешь не понимать, что тут происходило. Так, вот уже ничего нет. Ну да и черт с ним. Так, нагребли уже по самой не хочу. Let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Таки, где моя шляпа? Я, конечно, представляю, где она, но идти туда как-то не тянет. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah?
Interesting. This is something about the train they was gonna rob. Of Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Proud of you boys. All of you. Not a man down. Good work, fellers. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get... Так. Ага. Back up and fight. Шляп, кажется, мне не дадут. Outlaws for life, fellas. Надо будем морозить уши. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get Combe, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Будто это возможно. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp, Combe? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Еще каким? Got it. Но между тем хотелось бы вернуть себе шляп. Что-то это единственное, что меня сейчас волнует. Несмотря на прочую ситуацию. Чувак, постой, мне всего лишь нужна твоя шляпа. Наверное. Так, а нафига я его отпустил? А, ну просто набью его. Ах, и какая разница. Он и так сдаст. Так, ладно. Чтоб минул. Так кого это волнует? Опять все посинело. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. Забавный парень. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna Теперь я вообще ничего не So I'd вижу. advise you to save your breath for screaming. No, please. Хочется поскорее вырваться уже на равнину на какую-нибудь. И хотя бы из-за луны бы все было видно. И не было бы этого снегопада. Кстати, это вообще сейчас снегопад есть? По-моему, тут туман. Please, I'll do anything. Oh, I think I'm gonna puke. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay.
That's 2 bones right there. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. You worked hard, boy. Don't hurt me, please. Oh, Ты don't кому ты worry. нужен? They're real nice. Сей, где у шляпа? You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to Ну your что new хочешь home. между тем заметить? You're real happy here. Кажется, это, конечно, не сильно You want было me to make him talk? видно, но в будущем Now all весьма we'll таки. get is lies. Смотря на всю Uncle, продвинутость, Mr. Williamson, tie this когда man up кто-то someplace висит safe. через лошадь, We get him волосы у hungry него, first. I got a saying, несмотря на my всю длину, friend. торчат ровно вверх. We shoot fellas as need shooting, И save никуда не fellas as спадают. need saving, and feed them as need feeding. We are gonna Как бы find за это даже несколько обидно. what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out Интересно, if we когда can она hit такая that будет. train. Okay. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, Так just у него rest. тот еще. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Jackie. The boy wanted to see you, John. He'd see me now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Кстати, мне кажется, это единственный ребенок на всю игру. You're a rotten man, John Marston. He is Я an idiot, невнимательный. Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea, we're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? Вообще мне временами страшно смотреть, как они что-то на лошадь вешают. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, Все время ощущение, что они засунут что-то полуметровое в 20-сантиметровую сумочку. Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? Я, конечно, понимаю, что это весьма реально, но не для мужчин. Good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Сколько не смотрю, не могу понять, что у Датчи такая страшная, блин, лошадь. Что у нее вообще с лицом?
с молодой. Тут она больная, что ли? Что он подскажет, что я должен скакать спереди. Ну ты пойди всех обгони, блин. Кстати, шляпа как пропала, так и пропала. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep, crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Наконец-то можно расслабиться и посмотреть, как они сами доедут. Вообще мне начинает казаться, что у меня опять что-то фокусит через интернет. Хотя вроде как и прошло. Ну, прошло и ладно с ним. Блин, иди за спины, мне страшно. Это мерзко так камеру дергает. На это между делом как сгонять обратно в эти горы, крайне попытаться, и узнать, какая же здесь все-таки температура. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Careful. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to Ну go что ж back так there свет now. таскать? Place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. О, в данный момент игральная система может определиться, насколько яркой она должна быть. Good money once we work out how to cash them. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Whoa. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Пожалуй, на стриме это не такой уж и вырви глаз. Так, а почему я здесь лошадь оставил? Какая разница? Как бы и своими двумя иногда надо двигать. Вообще, это, пожалуй, единственная игра, где я реально езжу на лошади. Но не вспоминаю о ней раз в 100 лет. Как в том же Ассасине. Или где она там еще может быть понадобится. Вообще, где есть лошади. Где моя шляпа? Единственное, что успокаивает, шляпа стрёмная была.
head back up to the others. I got it from here. I have to say, I'm rather looking forward to it. Just be ready to move quick, and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Да, скоро узнаем. Everything okay? I think so. Так, между тем, чем я должен заниматься. Okay, cover your faces. Просто Train should be стоять. here any minute now. Это что за... А, ну да. Вообще, пожалуй, хотелось бы тоже обзавестись какой-нибудь забавной маской. А не просто черным платочком. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Тут вообще такой вопрос между делом возникает. Зачем они одевают маски, если их и без того полстраны знает? Пожалуйста, стоит заметить, что взрывчатку подсоединяли, точнее взрыватель с проводу подсоединяли мы. И оно не сработало. Что мне подскажет, что именно я его столкнул. Вообще я тут подумал, а стоит ли его вообще вытягивать, учитывая, что я позже ему в карту проиграю. Это не факт, что я еще раз ему проиграю. Но такое уже случалось. Так, лучше взять оружие какое-нибудь. А найди. Зачем это обсуждать, если именно я накосячил? Раз уж это был я, то это, в принципе, не важно. Можно сказать, что этого и не было. Даже, наверное, будет лучше сказать, что этого не было. Даже сделать вид, что этого не было. Эх, собак. Дайте мне его выкинуть, что ли. Лопатой он меня бьет, блин. Я хотел скинуть его с моста. Не дали. Тут нам уже, собственно, само свойство, что внизу. Так, панем шмаляет. Отлично, выстрел, я бы сказал. Чтобы знать, откуда какой-то пань набежала. Так, кто тут где еще есть? Так.
хотя основная часть банды как-то слегка подотстала. Так, перезарядимся и вперед. Так, куда он стреляет? Вот туда ни черта не видно. Ладно, по своим не начал палить. Заодно не забывать ходить по трупам, чтобы получать их патроны. Это поначалу будет довольно проблематично покупать патроны каждый раз. Расстрелян-то мы их ого как. Так, я вижу какую-то шапку. И это камушек. We will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Вообще нафига мы переводим патроны? Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Так. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Here we go. Now light the fuse. Мне интересно, какие, блин, спички в подошву зажигают. Также не менее интересно, нафига было поджигать сразу обе шашки динамита. Если бы все равно должна была взорваться вторая. Да и в данной ситуации бы и одной хватило. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Так, тыкнем все, что видим. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's king. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. Вообще не понимаю смысла вообще читать эти записки. И вообще всю эту писанину. Пробежался быстренько глазами, да и достаточно. Так, что у нас тут еще есть? Неочередное письмо. Кстати, а тут на столе, оказывается, еще карта лежит. Арчибальд Джеймсон. Что знакомое. I am not robbing another boat as long as I live. Have you checked all the drawers and cabinets?
Nothing much yet. Какая-то маленькая тут лисичка стоит. Now, this looks like something. По дорогам они, блин, бегают размером со слона. Think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. What did you find? These. Блин, как мне хочется его уже подстричь. Oh, sure. Побрить. bonds. I think we could probably sell these pretty easily. Well done. Would you get rid of all of Да, this? главное переодеть. Yeah, get it out of here. Задолбал слегка уже этот костюмчик. I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us, okay? See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Ну что, ребята. Okay, get on the train, quick, all of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on, move. Тебя что не касается? Хорошо. Никто со мной шляпой поделиться не хочет. Вообще так можно абсолютно любой стрим назвать в поиске шляпы. Суть от этого не поменяется. Что бы ни происходило, название будет всегда в тему. То мы ищем нашу шляпу, то ищем какие-нибудь приключения на одно место. Что можно охарактеризовать тем же словом. У меня что-то такое ощущение, что колесико загрузки слегка сползло с экрана. Блин, из черных экранов ощущение, что стрим внезапно прервался. К счастью, нет. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you И we should set up camp in Horseshoe картинку over врубай. Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Что-то в этом всем есть. Чтобы хоть что-то было видно, если тут тумана. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey.
Это что за ворота были? Собственно, были ли это вообще ворота? Колесо-то уже отваливается. Хотя бы выехали из воды. Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up. Чего мне самое тяжелое? You still strong enough to hold up a Конечно, нифига не самое. Груженный телег куда веселее поднимать, чем всего лишь одно колесо. Ну, таким можно иногда пожаловаться на жизнь. See? You ain't so useless after all. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Вообще не хотелось бы в будущем встречаться с этими товарищами. Хотя это не так уж и трудно. Но довольно редкий процесс. Очень ситуация. Так. Да неужели? Где-то я успел наскрести 32 бакса. Правда, это ни на что не хватит. Не посмотри, тут вокруг довольно живенько. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, I don't even know if Вот и белка. At least not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. Вообще животина здесь мелкой, как грязи. А грязи тут больше, чем дофига. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you Вообще two? довольно удивительно, как тут резво умчал наш караван. Никто даже не подумал подождать, помочь там. Как они вообще себе представляют, что мы их потом найдем? Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too.
Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. До чего же далеко ехать, да? And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do Мне it with кажется, my ему eyes так closed. неестественно ноздри просвечивают. Заново. Они с этими роликами и телегу под откос пустят. Опять дребедень побежала. Я никогда не перестану поражаться, сколько здесь всего. There you are, brother. Head in there. Follow the tracks for a bit. Thanks. Ай, блядь, последовало. Как мы до этого вообще находили, куда ехать? Особенно если учесть, что особой цели-то у нас и не было. И затем бы переодеться в что-нибудь приличное. Правда, ничего приличного-то у нас и нет. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. Пожалуй, так абсолютно все проблемы начинаются. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money, and a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother, but we are safe. We make a bit of money here, then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam, in a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town
way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it Если is кто that бы you это мог быть. find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense Да, than you. раздобыть Do it деньги было бы уже неплохо. Как-нибудь не пришлось ходить в этом рванье. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Никто не помешало бы уже побриться. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? Как раз с этим Штраусом дел бы иметь не хотелось. Тем временем бы неплохо было заняться снабжением лагеря. Есть такое легкое ощущение, что он при смерти. Так, с чего мы тут начать можем? Сбриваем нафиг бороду, сбриваем нафиг бакенбарды. Так, на какой длине оставить усы? Все где-то так. Ну и все. Так. Понадеемся переодеться хоть во что-то приличное. Так, шляпа у нас более-менее нормально есть. Чтобы не взять... Какие-то они все ни о чем. Так, вроде есть что-то приличное должно быть. Это зимнее, зимнее, зимнее. А ну, возьмем это. Выбора-то никакого особо. Еще вот этот вот жилет Легион довольно подозрительно смотрится. Кто не вписывается во всеобщее рванье. Так, из этого может что-нибудь приличное быть? Конечно же нет, но мы все равно это оденем. Как же убого все выглядит. Ладно.
пройти. А черт, их же покрасить надо. Так. Вообще как-то наносить коричневые шпоры с черными сапогами. Кошмар. Надеюсь, они прилично смотрится. Ну, тут выбрать пока что особо не из чего. Да и НПС, у которого можно будет это выбрать, закопали довольно-таки далеко. Примерно так будем выглядеть пока что. Пока не найдем что-нибудь поприличнее. Так, чем мы тут в первую очередь должны заняться? Чего ж неудобно, они карту засунули. Так, ну, выбор у нас небольшой, либо взяться за задание дядюшки, либо сходить на охоту. Пожалуй, выберу второй вариант пока что. Так, а что это за бумаги везде разложены? Прочитаем, пока никто не спер. Точнее, сделаем вид, что прочитаем. Недурно. Вообще, пожалуй, как неприлично читать чужие письма. И мне почему-то кажется, что это письмо потом на каждом шагу будет валяться. Довольно-таки прикольный почерк. Затем где-то у нас еще должно валяться письмо. Или не должно? Так, какой-то справочник. Заметка о банке. Ну, до лампочки, скажем так. Как цветов. Не будем париться над этими вот книжками. Ходим, пока подстрелим какого-нибудь оленя. То мы сюда еще лет 10 не вернемся. Оставлять лагерь голодом как-то не хочется. Пожалуй, не будем особо париться насчет шкурок оленей. И будем действовать несколько жестко. Что за чертовщина? И какие-то козы. А нет, какой-то дятел с конем. Look at this, my friend. Tobacco. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say. Довольно неприятно то, что рыбалка дается далеко не сразу.
Приходится бегать за всякой животиной. Забавный такой мужичок. Ты мне ничего сказать не хочешь? Типа он уже все сказал. Между тем нафига нам табак, если мы не особо-то курим. Так, а вот ты олени. Не промахнулся. Хотя валить их в воде как-то не то. Пусть выберут. Так. Зараза, ушел. Все равно что-нибудь поймаю. Не очень неудобный такой рельеф тут. По крайней мере для меня. Для оленей-то он в самый раз. Давай падай. Ну как-то так мы и будем охотиться. До тех пор, пока нам... Что ты встал, придурок? Не понадобятся ихние шкурки. Пожалуй, постараемся еще одного где-нибудь отколупать. Кстати, на удивление, шкура не сильно-то пострадала. Несмотря на наш варварский метод. Что за дятел с конем? Зачем оставлять вот эту вот тушу? Почему она никуда не девается? Такое ощущение, что все, что можно, было оставлено на месте. И правильно было бы сказать, что было оставлено все, что не нужно было бы оставлять. Так, уточки. Эй, почему бы не пристрелить какую-нибудь утку? До черта. Правда, теперь придется поехать в другую сторону, где они еще не совсем разлетелись. Так, а тут кто-то рыбачит. Неразговорчивый товарищ. Мы не будем мешать. Блин, я своим конем всех уток распугил. Так. Да, к ним с таким подходом не зайдешь. Говоришь, где-то тут бегал еще один олень. Да и, пожалуй, не совсем-то он один тут бегал. Так, индюшки. Главное не впилиться в какое-нибудь дерево. Так. Какая здоровенная, блин.
Привесим эту парочку. Пожалуй, нам на пока что хватит. Пойдем выполнять какой-нибудь квест. На мой взгляд, у нас мяса более чем дофига. Так, не та кнопка. Все вот эти вот внезапные разговоры. Я так однажды человека застрелил. В игре ясен пень. Кстати, надо часами его завести еще. А что с нами произошло? А я, собственно, с чем приехал только что? Лишь бы докопаться. Так. Хрена мне перья, кстати. Сдаем все это добро. Ну что, будете мне впаривать, что лагерю этого мало? Я офигею. Кстати, мы такой неплохо обзавелись деньгами. Но лагерь пусть пока с этим обломится. Надо отправляться в город и кое-что прибрать к рукам. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Yeah, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? Can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are gonna love it. Okay then. Let's go. Да. Воплощение цивилизации там прям завались. Надеюсь, до конца года мы до туда доедем. То, что на телегах я как-то не люблю ездить.
День у парня не задался. Well, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Это без проблем, в принципе. Thanks. It's the white one over there. Ну где он урвал такой дилижанс? Куда побежала, зараза? Стой на месте. Whoa there. Easy. Whoa now. Стой ты на месте. Надеюсь, у нас тут какой-нибудь поезд не переедет. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Тоже мне нашел джентльмена. Между тем, городок-то уже не за горами. Вполне таки перед ними. I probably would have robbed him. Well, you did. Как бы на кого по случайности не наехать тут. Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too Интересно, чем их стандартная компания не устраивает. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. Let's see what we got here. Go left here, down the main street. There's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. По-прежнему главное ни на кого не наехать. Ты белая шляпа человек. Let's park up down the end there, near the stables. Incredible. All right. Here we are, just like I said. The cultural center of civilization. Культурный центр. Uncle, what are we doing? Я бы сказал, это центр не совсем целебной грязи. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. По крайней мере, у нас появилась возможность перестать выглядеть как какой-то бомж. Ну иди. Что ты на меня смотришь? Кретин, блин.
Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Нереально, для чего ж тут грязно-то, а? You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. This is the place now. Come on. Afternoon. So, what do you need? Немного отойдем от первоначальной нашей цели. Well, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some И coffee while we're here? позаботимся об Let me одежде. know if you have any questions, fellers. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Не всю ж дорогу нам в чем попало ходить. Так, где-то замечательная шляпа. You not getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. Собственно, какая шляпа та, которая нам надо? А, собственно, вот она. Взяем вот эту. What do you reckon? Lamb or the sausage? Well, this here's a sheep town. The Так, lamb's что the тут best in the еще у нас state. I don't know what имеется? the smell. Приличного вида плащик. У нас по-прежнему еще остаются деньги. Можно сказать, гуляем. This should do the trick. Yep, that's fine whiskey. Штаны меня, пожалуй, мало беспокоят, если честно. Это что такое? Как-то убого смотрится. Нужны нам на самом деле сапоги. Просто которые. Ладно, возьмем такие. Вообще довольно-таки сложный выбор. Что на мне за идиотские перчатки? Я вообще не представляю, какие тут можно перчатки выбрать. Так, стоп. Проехали главное. Остается выбрать какие-нибудь красивенькие шпоры. Пожалуй, эти подойдут. Не хватает только разве что приличных перчаток. А тут все перчатки какие-то такие себе, на мой взгляд. Ну, возьмем эти. Тратится так тратится. Так. Где оно тут? Собственно, это не совсем то, зачем мы пришли. Но на патроны мы тоже взглянем. Так, патроны к карабину нам не нужны. Как и к дробовику. Теперь пора заняться самой больной темой. Так, бакалея.
Да. У нас полный запас печенья. Ну ладно тогда. Еще надо будет в будущем не забывать ими обзаводиться. А то конь временами голодает. Ну, собственно, мы более-менее так приоделись. Остается только прилично постричься. Я сюда реально за кофе пришел. Зашибись, зашел в магазин, конечно. Купить кофе. Так, а пожалуй, нам тоже надо позаботиться. Это уже потом. И в любом случае не видно. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. Несколько ощущение, что перчатки не слегка маловаты. There's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Thought I wouldn't find you, Tilly. You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! I've been looking too long. Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of Таки here. обстановку разряжает почему-то он, а не я. Не пора ли типа, пойти? Just get lost. I ain't doing this with you right now. Да неужели? Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Uncle! Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Can I help you, sir? Так. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. No trouble now, please. Обязательно. Вообще, между тем возникает вопрос, куда я делаю больше 100 баксов, зайдя просто за кофе. A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here. Может, мне дадут уже бить. Это странно, он отъехал. Trying to play him. Not very well. You okay? Что это за странные отпечатки сапог на земле? Еще на полу. Ну, по крайней мере, он живой. Stupid bastard was boasting about the bank. Bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. After you. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us?
Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Между тем, чья же это была лошадь? Just borrowing it. You stay away from me. Get back here right А при всем этом куда-нибудь не впилиться. Я, похоже, им всех кур перетоптал. Далеко не в том смысле. А направление путает. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me out. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now, please, pull me up. Please. Please. All right, come on. You okay, partner? No. No, I am not. Не, действительно, надо сменить штаны на джинсы. I'm a mess. Только это черный под черным не смотрится. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and here. You want a pen? It's one of them steel ones. Он придурок. Very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I killed people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding? Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. Так, где там наш коняшка? Not one lick. Not Вроде это. one sense. Нашла время. Чем действительно славятся здешние лошади, так это тем, что они вечно находят время. Как не подойдешь, так они, блин, находят время. Так, где тут мужик, который коня спер? Here's your horseback, friend. Oh, you really were just borrowing it. Appreciate it. Как он вообще мог подумать, что я его украл? Что там светится наполовину карты? Взглянем, но вмешиваться ни во что не будем. Собственно, и награду за голову пока брать не будем. Так, неужели здесь наш пришибленный друг? Это ты орешь? Да, это ты орешь. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Can't we be friends? Sure. I'm so happy. I ain't had a friend in a long Ну и неудивительно. long time. My last friend died.
or my fault. They said it was, but they was wrong. It's fun being with you, mister. Can I hold you a second, mister? Can I? Не хотелось бы, конечно, ну да ладно. Okay, just quickly. Одежду жалко. That felt good. It's nice to be held sometimes. Oh, we used to hold each other. Да-да, только не ходи за мной. You got sad eyes, mister. Значит, за вопросительный знак висит. А, ну понятно. Товарищ алкоголик, не хотите вы со мной поговорить? Ой, они даже умные. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. Well, how's that going? Он палку перегибает. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you could go and speak to him. Ask him about Calloway. Any of them get uppity, shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop house. Что-то я упустил. А в каком состоянии я их должен сфотографировать? Что тут написано? Сколько писанины. Мы в ближайшее время явно этим заниматься не будем. Или будем. Не знаю. Для начала разберемся с вот этим вот квестом. После чего будет закругляться. Или сначала что-нибудь купить. А хотя черт с ним. Я, конечно, все понимаю, но они-то как сюда попали. Oh, you be quiet, Anastasia.
Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey! There he is. Watch where you're going. Take it easy, Are you about to kiss that guy or punch him? Oh, and we have our answer. Забавное начало. Давай уже падай. Привет. Как он не убился, так башкой об стол-то долбануться. Так, кто у нас следующий? Это он слабенький оказался. Чего не скажешь об этом? Пошел. Ты вообще выпал. Как тут банитаж. Вообще в данной ситуации как будто Кадир приезжал. Треснул с окном. Привет. То что, драки я тут как-то недолюбливаю. Ребят. На его месте давно пора уже загнуться. Такс. Привет, Андрей. Ну, как бы... Мне игра очень понравилась, я в нее все выходные рубился. Где-то на процентов на 30 прошел. И пока очень даже доволен. В мире таки дофига всего. Правда, есть свои недочеты, но это такое. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Но играть в нее определенно крайне интересно. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen. Always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them.
I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Да уж, порядок бы тут привестись не помешало. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Порядок нам явно не светит. Так, куда я сейчас вообще должен отправиться? Собственно, есть одна идея. Кстати, где моя лошадь? Лошадь там, где мы ее оставили. Шериф, что, уже ничего не надо? Ну ладно. Иди, что я так вламываюсь? Ну да, уже не надо, ну и черт с ним. Правда, потом теперь уже пешком тащиться. Ну, вестерны я не особо смотрел, но довольно-таки похожие местами. Тут больше такая бандитская разборка. Ну, что касается реализма, местами он напрочь пропадает. Есть довольно-таки спорные моменты. То персонаж засунет ружье, вот такую вот небольшую сумочку, как у него вот сейчас болтается. То пройдет сквозь лошадь. Ну, это такие стандартные глюки, я бы сказал. Ну, что касается реализма лошадей. Иногда лошади умудряются выжить даже после взрыва. Причем довольно-таки забавными методами. Ну, что за товарищ? Я-то понял. Вот еще по части реализма, тут можно выпустить в грудь несколько пуль, и противнику ничего не будет. Это не YouTube качество режет, это из-за того, что у меня приставка допотопная, он выдает только 760. Блин, лошади разбежались. Ну, картинка довольно классная, даже при 1080. Довольно-таки все живенько выглядит. Вот эти вот... Ну, от ног тут следы не особо остаются, хотя остаются, конечно. Трава, листья. Мне нравится, когда тут мимо деревьев, к примеру, проходишь, ветки колышутся. Отодвигает он вот это все. Графически игра довольно-таки хорошо сделана, на мой взгляд. Блин, да чё ж фигово-то, что лошади разбежались.
Ну, для меня, да, плюсов довольно-таки много. Я как-то не сильно-то сомневался насчет игры, учитывая, кто ее выпускает. Единственное, что я здесь не совсем привык к стрельбе. Ну и небольшое есть недовольство, ну чисто моя придирка к тому, что особенности игры вводятся довольно-таки странно. К примеру, до той же рыбалки приходится кучу часов потратить. Хотя ее могли бы спокойно вести вместе с охотой. Ну это так, чисто мои придирки по мелочам. Ну и такой есть довольно смутный момент, это то, что есть здесь случайные встречи. И иногда некоторых NPS, вот, к примеру, охотник, он изготавливает талисманы, не талисманы, а этим, как он, улучшение для кобуры, там, вот этот вот пояс под патроны. И его я нашел только благодаря чужому стриму, потому что излазил всю карту, вообще найти не мог. Потом посмотрел, где он, и еле-еле отыскал, где он вообще может быть. Так. Может, хоть сейчас нам рыбалка перепадет. Ну и меня, конечно, немного не устраивает то, что квесты приходится выискивать. Точнее, не выискивать, а разбираться, какой квест более передовой. Какого-то такого разделения на вторичный и основную сюжетную линию нет. Они просто тебя вываливают и крутись как хочешь. На мой взгляд, не совсем удобно. Вот, к примеру, как вот это вот сейчас я упустил побочный квест на поимку бандита. Хотя, может, он еще и вернется. Ну, быстрые переходы есть. Ну, тут как они сделаны? Есть столбы в городах, но они как-то странно активируются не сразу. По крайней мере, в первом городе. И можно путешествовать еще на поезде, но там покупать билеты это довольно-таки дорого. И потом, когда ты открываешь второй лагерь, в третьей главе, оттуда можно через карту путешествовать во все известные места. Ну, то есть уже по столбам путешествуешь, до этого это все недоступно. Да и, собственно, тут просто поскакать по местности довольно-таки классно. Они не столько обязательны, эти все столбы. Ну да, быстрое путешествие не столько важно. Хотя есть момент, когда хочется быстро проскочить. Так, что я тут должен сделать-то? Отсюда вон. Так, вот так, кнопка. Трес как седло с маленькой лошади нарезал на вот эту громадину. Да не за что. Надеюсь, не будет причин разочароваться в игре. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Блин. Remember?
Всем забыл переодеться. В грязной одежде как-то ходить не ахти. Came back in the next day and he woke up and started right back drinking again. I miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Хотя я как-то и поесть-то забыл. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Good morning, mister. Easy now. Stables are just up ahead. All right. Go sell that big brew. Вообще тут эти лошади и зашибить могут. Не заметят. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. You're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. What about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Они серьезно с ценой? Ощущение, что меня обидеть хотят. Хотя в любом случае, эту коняшку мне бесплатно дадут. Правда, я так и не придумал, как ее обозвать. Поэтому не будем париться. Так, чего тут есть? Ну, все денег стоит в любом случае. Так. А пусть будет как будет, собственно. Тоже не важно. Так, грива. Вот это довольно-таки странный момент. Что хочешь, что с гривой я делал. Хоть перекрашивай. Ну, это несколько дурь. Давайте поухаживаем.
Ты где я столько денег опять взял? Так, что у нас под товаром? Эти яблок хоть купим. Так, где-то ж тут должен еще какой-то напиток быть. Вот этот что ли? Да, один на всякий случай лучше иметь. All right, partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. And some treats. Appreciate it. All right, you treat this fella well. I know he's gonna look after you Главное, just что нам fine. щетку выделили. Looks like a nice animal you got there. You Да happy? что за лошадь такая? Guess we'll see. По крайней мере, она оттуда вышла на этот раз. All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Crea's Run. Up in the mountains. Весь грязный, как не знаю что, но в чистой I шляпе. can remember how to get there. Back into the mountains. I Кстати, надо как-нибудь подловить момент. But this time we're doing the chasing. Когда шляпу собьют пулей, она после этого довольно-таки прикольно смотрится. Пусть пулевое отверстие всего одно. It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. To him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's a code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcome Я бы, back that конечно, easy предпочел after that long. какую-нибудь черную лошадь, что у нее опять с гривой. Okay. I think we need to head right up here. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. That's the lake there. Good. We made it. Не люблю в таких местах ездить. Да есть риск навернуться куда-нибудь вниз. По внезапной случайности. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Right, but if he's alive, we gotta try. Of course. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a .22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Там на кой мне твоя винтовка? Yes. And obliterated Кстати, them я with a почему-то shotgun, в if I полном remember весе. right. Так.
Не, серьезно задаюсь вопросом. Как можно охотиться на белок и лягушек? Это ж их попросту напополам будет разрывать. I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. По крайней мере, состояние персонажа восстановим. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. Довольно-таки прикольная фишка с этим лагерем. He better be worth all this drama. Morning, Arthur. You ready? Well, give me a minute. Coffee? Причем мне кажется, он вплотную к костру спал. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains. Неплохо бы уже поскорее разобраться с этой охотой и закругляться. Что-то я несколько внепланово все затянул. Мне только начало казаться, что одежда стала слегка чище. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we?
Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Whoa! Look for tracks, dung, bones, any sign of him. В такие моменты явно не хватает удочки. Какое красивое озерце, безмятежное. Главное, между тем, мимо подсказок не проскочить. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Something else on the ground, just here. There's shit here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. Damn it. Looks like the trail. Let's see. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which you think? Чтоб мы делились в данной ситуации. Bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for. Я, как всегда, забыл ружье. Зашибись. Я между делом вспомнил, что забыл сделать. Так это купить себе часы, чтобы узнавать время. More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Вообще довольно-таки забавно пойти на медведя. Переростка с пистолетом. Let's just take a look at that bait. Sure. Хотя в данной ситуации нам больше не понадобится. You only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Но вообще я конкретно облажался. Give me a hand here. Got your knife? Easy. Какие-то зомби. No, it's too close. Он резал, убежал-то. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur.
I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well... Ну уж явно я никого искать сейчас не буду. I'm coming with you. Да и в принципе в ближайшее время не хотелось бы с этим всем связываться. Let's see if Dutch gives us any crap about disappearing like that. I don't need another "we gotta be out there making money" speech. We were just out scoping a lead. He doesn't need to know it was a big furry one. Well, thanks, Arthur. I probably owe you one. Don't worry about it. I need to head out to Emerald Ranch soon. Look into something. See you later. Так, что мы имеем на карте? Это нам не надо. Штрафом мы займемся в следующий раз. Как и пастором. А вот, собственно, и задание с наградой за голову. Но это уже в следующий раз. Как ни крути. И сейчас мы, пожалуй, уже закончим. Довольно-таки затянулся стрим, как мне кажется. Всем спасибо за просмотр и пока.